was talking this morning with Carla, and I said, this week there has been some doubts about baby-like attitude. One or two people said to me, well, how do I apply baby-like attitude? Well, the important thing is that you don't think about it, because that's just another thought. It's just, you just relax into that open spaciousness. It's only by really letting go of whatever is arising in your mind, whether it's a thought, a feeling, or any sense, impression, you just let it come and let it go, and you don't put a name on it, you don't put a label on it, you don't put a value on it, you don't give it meaning, you don't believe that it really exists the way that you think it does at that moment, and you just relax. You can't force the mind to see with the baby-like attitude. It's just a way of relaxing into that open, spacious way of seeing. Because at the moment, we just hold on to whatever we're thinking as our reality. There's no space to see in another way. It's just so fast, the way that we react to whatever we perceive. And usually, we even put a theory around the baby-like attitude, and that's not the baby-like attitude. Any thought whatsoever is not the baby-like attitude. That's just another way of identifying with something that you're thinking. Yeah. You can't make a theory out of the baby-like attitude. You can just, possibly just imagine. Well, what does it mean to see without concept? And then just stare and just watch how these concepts arise and pass away. All this thought process, it just comes and goes, comes and goes. You observe the movement of the thought process, but the essential nature is beyond thought. So you don't identify with any of the thoughts. You just let them come and go. It's just thought, doesn't have any substance or meaning or value to it. It's just thought, like clouds in the sky. The clouds don't change the space of the sky. The space of the sky always remains the same. But sometimes there's clouds, and then we think, oh, look, there's the sky and there's the clouds, as if they're something separate. But they're never, there's never any substance to a cloud. So we have to keep reminding ourselves that our thoughts have no substance whatsoever. We just let them come and go. Don't try to stop them. Don't run after them. Don't run away from them. Just leave them as they are, like bubbles on the surface of the water. They come and they go. They come and they go. So we just observe with a very relaxed, carefree attitude. Don't try to get things to be a certain way. Don't try to control things as if, I've got to get there. That's the right way. That doesn't help at all. You just have to relax more and more, letting go, letting be, and just seeing things as they are without getting lost in your mental fabrication. Esta semana houve diversas questões a respeito da prática da atitude do bebê.
E uma ou duas pessoas me indagaram: Anne, como é que eu aplico a atitude do bebê? E ele mencionou: você não pensa sobre a atitude do bebê, você não fica teorizando sobre a atitude do bebê. Você simplesmente relaxa. Você relaxa nesse espaço aberto, sem limites. Você simplesmente deixa ir o que quer que surja. Você deixa ir o que quer que apareça pelos sentidos. Você simplesmente deixa ir, sem colocar rótulo, sem colocar julgamentos, sem atribuir valores, sem estabelecer significados, sem ficar acreditando que aquilo é do jeito que você pensa que é. Você simplesmente relaxa e deixa ir. Em geral, nós sempre estamos nos segurando ao que pensamos, estamos constantemente nos agarrando ao que pensamos, concebendo que aquilo que nós pensamos é a nossa realidade. E é tão rápido esse processo, é muito rápido o modo como nós reagimos diante do que quer que nos chegue pelos sentidos. E quando você coloca teoria sobre a atitude do bebê e fica pensando, eu vou fazer desse jeito e vou ir assim, mas é certo, não é? E quando você começa a colocar teoria, né, começa a ficar pensando sobre a atitude do bebê, essa não é a prática. É simplesmente você relaxar. E quando você fica teorizando e intelectualizando isso, nada mais é do que um outro modo de se identificar com o que você está pensando. Então, na prática da atitude do bebê, simplesmente olhe, simplesmente observe serenamente como ocorre o movimento do processo do pensamento. Observe simplesmente que o pensamento surge, passa e se vai. Você vê o movimento e você não se identifica com o pensamento. Você sabe que o pensamento é só um pensamento. Ele não tem valores, julgamentos, conceitos, significados do seu próprio lado. Ele é um mero pensamento, como nuvens no céu. As nuvens no céu, elas não mudam o espaço do céu. Em determinados momentos elas estão ali, em outros momentos elas não estão. E se analisa a nuvem mais profundamente, não há nada ali, não há nenhuma substância. E nós temos que ver os pensamentos como essas nuvens no céu. Não há nada ali. De maneira que nós temos que buscar aplicar a atitude do bebê de uma maneira extremamente relaxada, né? Nós simplesmente observamos e não tente parar nada. Não tente parar o pensamento, não tente correr atrás, não tente fugir desesperadamente daquilo. Simplesmente observe, como se fossem bolhas, borbulhas na superfície da água, que aparecem ali e se vão. Então, nós simplesmente olhamos de modo profundamente relaxado, sereno, sem atribuirmos julgamentos, valores, conceitos, significados diante daquilo que nos chega pelos sentidos. E sem ficar dizendo, isso tem que ser assim, né? Isso só pode ser desse jeito que eu quero que seja desse modo. Simplesmente relaxe, deixe ir. Deixe o pensamento surgir, passar e ir embora. E desse modo você não vai ficar perdido na sua fabricação mental. That's it, Annie. Yeah, we have to keep reminding ourselves that we already have what we're looking for. We just need to uncover it because it's obscured by the way we identify with our thoughts. That is preventing us from seeing our own nature. But our own nature is always there. It doesn't change. It's always there.
but sometimes you see it and sometimes you don't. Nós temos que constantemente avivar a nossa memória. Nós temos que constantemente nos lembrar que nós já temos aquilo que buscamos. Nós já temos aquilo que nós buscamos. Só que ele está encoberto. E ele está encoberto em virtude do modo como nós nos identificamos com os nossos pensamentos. E é esse modo como nós nos identificamos com os nossos pensamentos que é o que nos impede de ver a nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza sempre está lá. Só que algumas vezes nós somos capazes de vê-las e outras vezes nós não a vemos. Mas nós precisamos reavivar nossa memória e constantemente nos lembrar. Nós já temos aquilo que nós buscamos. That's it, Annie. Yeah, you know, another reminder that may help us to see more clearly is you have to keep saying to yourself, empty appearances on an empty screen. And then whatever else you see, whatever else arises to your senses as being something with some kind of characteristic, some kinds of qualities, some kind of meaning, value, the feeling that it really exists, you know that is all a projection. You know that is all fabrication. Everything is just an empty appearance, empty of mental fabrication. Empty appearance on an empty screen. That screen is our own awareness. Whatever arises to the senses, everything depends on how you interpret it at the moment, to be something. But when you begin to know that that is just your projection, it doesn't really exist like that at all, maybe relatively to your experiences, it might appear to exist, but it doesn't really exist the way that you think it does at that moment. So you have to keep saying to your empty appearances on an empty screen. That's all that's happening. Yeah. The rest is your creation. You are creating your own objective world out there that appears to be out there. And you're also creating the perceiver of that world. And we have to keep reminding ourselves, you know, this is my creation. I'm creating. My ego is creating this kind of experience that I'm going through my interpretation of what I think is happening. And then I react to it. If I think it's something negative, then I'll withdraw from it. I won't want to deal with it because I believe that it's the cause of unhappiness. And if I think, you know, that's something positive, then I'll want to bring it near me. I want more of it. I want to possess it because I believe it's the cause of happiness. So, you know, both we're not seeing, whether we see it negative or positive, we're not seeing clearly. We're seeing it in a distorted way. And this is why this text asks you to see without any bias. Don't give characteristics, fixed judgments to any appearance that's arising. Just see it
an empty appearance on an empty screen. Outro lembrete que pode nos ajudar bastante a ver mais claramente é nós dizermos para nós mesmos. Isso são aparências vazias em uma tela vazia. E o que quer que surja pelos nossos sentidos, seja sentimentos, qualidades, características, o que quer que seja, nós dizemos aparências vazias numa tela vazia. Vazia de fabricação mental. E essa tela, quando nós dizemos aparências vazias numa tela vazia, essa tela é a nossa própria consciência. O que quer que surja pelos sentidos depende de como você interpreta aquilo naquele determinado momento. Aquilo de forma alguma existe do modo como você pensa que aquilo é. Porque nada mais são do que aparências vazias em uma tela vazia. Você é que está criando o seu mundo objetivo. Você é que está criando tanto o mundo dos objetos, como você cria o percebedor que está percebendo esses objetos. São tudo sua criação. É o meu ego que está criando esse tipo de experiência pela qual eu passo, e é pela interpretação como eu me relaciono com essa experiência. E através dessas interpretações que nós estamos criando constantemente nosso mundo objetivo e o percebedor que cria esse mundo, que percebe esse mundo, que quando nós concebemos que aquilo é algo negativo, é algo que nos causa desprazer, nós imediatamente nós dizemos, não, eu quero me afastar disso completamente, eu não quero lidar com isso, eu não quero nem ver isso. Da mesma maneira, quando nós observamos e interpretamos que aquela determinada experiência ou que algo em especial é algo positivo e desejável, nós nos voltamos para aquilo e ansiamos aquilo. Eu quero mais disso, eu quero possuir mais isso, e eu quero ter isso mais e mais, porque eu acredito que essa é a causa da minha felicidade. Então, nós somos impulsionados para aquilo que nós interpretamos como sendo algo positivo, e nós passamos a correr atrás daquilo porque concebemos que aquilo é a grande causa da nossa felicidade. De maneira que nós constantemente estamos vendo tudo de modo distorcido. E nós precisamos aprender a ver de um modo não tendencioso. Hoje a nossa maneira de ver é uma maneira de ver tendenciosa. E com a prática da atitude do bebê, nós justamente estamos buscando a ver desse modo claro, sem características fixas, sem julgamentos fixos. Nós realizamos essas diante de qualquer aparência que surja. E nós dizemos, isso nada mais é do que uma aparência vazia em uma tela vazia. That's it, Tani. Okay, so remember that for every challenge, psychological challenge that arises in your life when things are not going the way you want them to go, or you have some strong emotional conflict, you don't need to have a new method to practice every time you have any kind of challenging circumstances that are arising. But you do need to practice. If you don't practice, then nothing really
changes. You don't need new practices for every situation that arises in your life. But you do need to see the source of your problems, where the source is coming from. Not always look at the symptoms of the problem. And really need to cut this tendency of blaming others. There's such a strong habit. When things are not going the way you want them to, then immediately you blame something or someone for the way that you feel. You don't want to look at, why it is arising that way, why that feeling is arising that way, why there is the tendency to react that way. If you did that, you'd learn something instead of just automatically blaming someone else, saying you're the cause of the problem, because it's not true. And you need to keep reminding yourself, as soon as you blame something external, it's not true. So you can stop playing these games with yourself. You're just deceiving yourself, believing that the cause of the problem is someone or something external. The cause of the problem is the way that you see what is happening and how you're interpreting what is happening. That's the cause of the problem, not the empty appearance on an empty screen. How could that ever be the cause of your problem? An empty appearance on an empty screen. You're fooling yourselves, aren't you? Believing that whatever appears to your consciousness, is a certain way. And if you get rid of it, then you're going to be happy. Or if you have it, then you're going to be happy. No, it's endless. It's like running after a mirage, water in a mirage. You're so thirsty. And so you see this water in your dream. And you run, and you run, and you run. And you never find it because it's a mirage. Doesn't really exist the way you think it does. But because you're so thirsty, and because you have such fixated beliefs that whatever you perceive actually exists the way that you think it does, you don't want to see that it's empty. You don't want to see that it's an empty appearance on an empty screen. You want it to really be the way you think it is, with all the qualities that you're giving. Oh, it's so beautiful, so wonderful. This is the best thing that's ever happened. Or it's so terrible. That person is so terrible. They're the ones who caused me all the problems in my life. If they apologize, then, I'll be happy. Don't fool yourself. Something else will come along that you will blame. You'll always be blaming something external until you see it's not the cause of the problem. Lembre-se, diante de qualquer desafio na sua vida, diante de qualquer conflito emocional intenso pelo qual você esteja passando, você não precisa de um novo método. Não precisa de uma nova prática para solucionar aquilo. Você simplesmente precisa praticar a atitude do bebê. Se você não pratica, nada muda. De maneira que não há essa necessidade de buscar sempre práticas novas para buscar solucionar aquilo pelo qual você está passando na sua vida.
Você não precisa de práticas novas para cada situação aparentemente desafiadora que surge na sua vida. O que acontece é que você não está buscando a fonte disso. Você está concentrado nos sintomas. E nós precisamos buscar a fonte. Nós precisamos nos concentrar na fonte e não nos sintomas. Nós temos que parar com esse hábito vicioso de sempre estarmos culpando ou algo ou alguém pela maneira como nós estamos nos sentindo. Só que, de uma maneira geral, você não quer olhar para a fonte. Mas é necessário, é extremamente importante se indagar, se perguntar: por que eu estou sentindo isso? Por que eu tenho a tendência de reagir desse modo? Você precisa continuamente lembrar a si mesmo. Porque, de outro modo, se você não lembra a si mesmo que são meramente imagens vazias numa tela vazia, se você não se indaga a respeito de qual é a fonte daquilo que você está sentindo, por que você está sentindo aquilo, você nada mais está fazendo do que enganando a si mesmo. Você se engana a si mesmo, acreditando e justificando que aquela pessoa é a causa do seu problema. Ou aquela situação ou algo é a causa do seu problema. Aquilo é o culpado. Você fica constantemente buscando um culpado. Quando, na verdade, o culpado é o modo como você vê. A fonte é o modo como você vê e é o modo como você interpreta aquilo com que você está lidando. Se você pensar que isso é apenas aparência vazia em uma tela vazia, como é que aquilo pode ser o culpado? Como é que aquilo pode te atingir? Então, quando você passa a culpar algo ou alguém pelo que você está sentindo, você nada mais está fazendo do que se auto-enganando, acreditando que aquilo é o causador do seu sofrimento ou o causador da sua felicidade. E se for o causador do seu sofrimento, você vai querer se livrar daquilo da maneira mais rápida possível, ou se você conceber que aquilo pode ser algo que vai te trazer felicidade, você vai buscar aquilo. E isso vira uma roda sem fim. Né? É um processo que não tem fim. É como se fosse alguém que estivesse morrendo de sede e visse água em uma miragem. A pessoa está sonhando ali, supondo que está vendo água, mas aquilo é uma miragem, é um sonho. E você fica correndo atrás, né, daquela miragem, como se você fosse alcançar aquela miragem, só que você nunca encontra essa água, porque ela é uma miragem. E é assim que nós precisamos observar como nós estamos vendo e interpretando tudo que nos chega pelos sentidos. Nós temos que superar todas essas crenças fixas de que o que quer que aconteça é culpa de alguém ou de algo. E nós temos que superar essa crença fixa que nós temos de não querer ver. Não querer ver que tudo são aparências vazias em uma tela vazia. Porque você quer que aquilo que você está vendo, aquilo que você está interpretando a respeito do que você está vendo, seja do modo como você está julgando que é. E seja a sua suposta realidade. Isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, ai que perfeição. Ou então, nossa, isso é tão terrível, essa pessoa é tão diabólica, ai que coisa horrível, eu tenho que me afastar disso o mais rápido possível. Ou então você diz para si mesmo, essa pessoa é terrível, ela me causou muita dor e destruição. Só se ela se desculpar é que eu serei feliz. Ela tem que me pedir desculpa, senão... Então, se você age desse modo, vai ser um ciclo sem fim.
Porque se você se livra daquela pessoa, daquela pessoa A num determinado momento, uma outra pessoa B vai aparecer. E você vai conceber que aquela pessoa B é a causa, né, dos seus problemas, é a causa do seu sofrimento. E as pessoas e as situações, elas sempre vão aparecer. E elas sempre vão surgir para nós como causas do nosso sofrimento, da causa da nossa felicidade. Então, nós precisamos romper com esse hábito vicioso e compreender que o que causa o nosso sofrimento ou a nossa felicidade é o modo de ver, é o modo como você vê e o modo como você interpreta. Não se auto-engane. That's it, Tânia. No, you know, when you blame whatever the appearance is that you're projecting, it's really, you know, helpful to see that you are creating the objective appearance. And then you examine, now, how am I doing this? I'm not saying that that person, we could say, is a supportive cause for your agitation, your dissatisfaction, your anger. But it's not the principal cause. This is what we have to understand. There are principal causes, which is your basic ego psychology. And then there are secondary causes and conditions that make the appearance of the object really appear to exist for you. So then you want to get rid of it. If you create it in a negative way, you don't want to deal with it. You want to get rid of it because you only see it as the cause of your unhappiness. Whereas, you know, when we're feeling good, we don't blame anybody for feeling good, do we? Yeah, it's just not what we do. Our habit is always when we don't like something, then we blame it. And we don't want to know where this feeling comes from. You know, I don't know whether I should blame Freud for this, because Freud always, you know, his attitude was, you know, well, whatever it is, it comes from your past. When you were a child, you know, then, you know, you had this problem with your sister, with your father, with whatever. It comes from your background somewhere, from your childhood. Buddhism is very, it has a very different view. If I talked about my childhood, you know, I could blame so many different things in my childhood. I could say that, you know, my childhood was the cause of my spine, you know, this was the cause of this, you know. It doesn't help me to see it more clearly at all. It just makes another story that I get attached to. And then I believe in the reality or the story that I'm telling myself, that it was my father's drinking that put me in hospital for 3 years. It wasn't my father's drinking at all. Yeah? But, you know, it's an easy scapegoat. You know that expression, scapegoat, Carla? Yes, Danny, I know. You know, when you want to find something to blame, you'll come up with anything. Yeah. It was the dog that bit me when I was 7 years old. That's why I'm always afraid of everything now. Yeah. Or whatever it is, you know. I'm not saying that these, you know, relationships when we were children, they were contributing factors, but we'll never be free by going back into the past. This is a very different attitude or view, Buddhist view. You can never solve your problem by going back
or imagining the future. The only way that you can work with the psychological challenges that are arising is by working in the present. Because if you understand the present moment, what is happening moment by moment, you will also understand the past and the future simultaneously. You don't have to go back to the past to understand the present moment. That won't work. Quando você culpa a aparência que você está projetando, é você que está criando a aparência objetiva. A aparência ali é a causa suporte da sua agitação, da sua raiva, do seu desequilíbrio. E há causas principais e há causas secundárias. A causa principal é a psicologia do ego. E as causas secundárias são as aparências do objeto. E se você cria esse objeto de modo negativo, você vai querer se livrar dele. E é muito interessante que nós só atribuímos culpa quando algo negativo está acontecendo. Então, quando algo negativo nos acontece, a culpa é de alguém. A culpa é do cachorro que está latindo, a culpa é de alguém que me falou tal coisa. E quando nós nos sentimos bem, nós não culpamos ninguém, vocês já perceberam? Nós estamos sentindo bem, está tudo bem. Nós não lançamos culpa para ninguém. O nosso hábito de culpabilizar algo ou alguém é quando nós sentimos algo ruim. Ou como por vezes se diz, a culpa do Freud. Por vezes, na psicologia freudiana, sempre busca se analisar, você tem tal comportamento porque você, quando era criança, na sua infância, você teve um problema com a sua mãe, ou um problema com seu pai, um problema com o seu irmão. E aí se busca a culpa de algo que aconteceu no passado para que se entenda o seu presente. Mas no budismo, a abordagem é completamente diferente. Não é preciso visitar o passado para resolver o seu presente. Se eu fosse falar a minha história para vocês, se eu fosse detalhar a minha infância para vocês e ficar nessa lamúria, de que isso adiantaria? A nossa história é só uma história que se conta. É só uma narrativa a respeito de algo do passado. Se eu fosse falar para vocês, o meu pai é o que é o culpado porque ele bebia e aí eu fiquei 3 anos no hospital. Nós constantemente estamos buscando um bode expiatório. Nós sempre estamos buscando algo para ser o responsável, para ser o culpado por aquilo que nós sentimos no presente momento. Eu tenho medo hoje porque foi um cachorro que me mordeu quando eu tinha 7 anos. E quando esse cachorro me mordeu com 7 anos, aí gerou um trauma e é por isso que eu tenho medo de tudo o tempo inteiro, no presente. Então, na abordagem budista é bem diferente. Porque você não resolve os seus problemas indo para o passado. Você também não resolve os seus problemas projetando para o futuro ou vislumbrando sobre o futuro. O que você tem que resolver é o seu presente. É o aqui e agora. Porque a partir do momento que você vai compreendendo o seu presente, se você entende o momento presente, você entende simultaneamente o passado e o futuro.
Você não tem que ficar voltando ao passado para solucionar o presente, porque isso não vai funcionar. Você precisa trabalhar com o presente agora. That's it, honey. Yeah, when we go back to the past, I've often asked you this before. I say, when you go back to the past, how do you know that your remembrance of whatever, your recollection of whatever it was, it actually happened in the way that you think it did? How do you know? Because as I said before, many people who were in a similar situation, they didn't see it in the same way. And especially, when we look at families and the relationship within the family, then each person in that family is going to see the situation in a different way, whether you're from the view of the grandparents or from the view of the parents, the children, the brothers, the sisters, the uncles. Everyone has a different view because they have a different relationship with the people in that psychological environment. And I think very interesting the use of constellation therapy. I think, how naturally, when you present a situation and people in that situation and you take the part, it's amazing how people can actually act out what is happening in that environment. And they can see more clearly what was the cause of the problem. Yeah, and they're quite surprised that it's usually not what we usually think to be the cause of the problem, but something else completely. So, helpful not to have a fixed view. Don't freeze your perception by saying it's like this. This person is like this, because it's not true. As soon as you say that, it's not true. It's just your present interpretation of what you think that person might be like. So don't say, that person is like that. No, that's not true. Immediately you say it, you know it's not true. Yeah? So stop. Don't go on any further, because you're just deceiving yourself more and more. As soon as you say, the situation's like this, the person's like this, you're lying. Not true. Forget it. You don't have to play that game, because it doesn't go anywhere. You can never win that game. Empty appearances on an empty screen. É importante nós observarmos que se você olha para o passado e analisa algo que aconteceu no passado, quem é que garante que a sua lembrança realmente aconteceu do modo como você pensa que ocorreu? Quem é que garante? Como eu já falei anteriormente, outras pessoas que passaram por aquela mesma situação ali com você, certamente viram de um modo completamente diferente do que você viu. E é muito interessante observarmos como acontece na constelação familiar, num tipo de terapia chamada constelação familiar, em que se repete ali com os personagens da cena, as pessoas
assumem os personagens daquela família numa determinada situação. E ali é muito interessante observar como as pessoas agem diante daquilo que ocorreu naquele ambiente. E como cada pessoa interpreta aquilo que ocorreu e se percebe claramente quão diferente é o modo de ver sobre aquela cena, aquela situação. E aí se consegue observar qual é realmente a causa do problema. E nós vemos que cada um veio àquela situação de um modo completamente diferente. De maneira que é muito importante. Não tenha uma visão fixa. Não tenha uma visão estática. Não congele a sua percepção através das seguintes falas. Ah, isso é assim. Essa pessoa é desse jeito. Assim que você pronuncia isso, assim que você fala isso é desse jeito, essa pessoa é dessa forma, assim que você fala, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é só a sua interpretação. É só a sua interpretação do que você acha que é. Imediatamente, assim que você diz isso, você está se enganando. E não vá mais longe. Não vá mais longe. Você está se enganando. Você está mentindo para si mesmo. E é algo muito importante saber que você não tem que jogar esse jogo. Você não tem que participar dessa brincadeira mais. Porque você sabe que esse jogo não te leva a lugar algum. E você sabe que você nunca vai ganhar esse jogo. Então, para que se lançar a ele? São apenas aparências vazias em uma tela vazia. Só isso. That's it, Tani. Okay. Anyone have any questions? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum tipo de pergunta? Just let me see here. 29. Let me change the page if you have. Fazer alguma pergunta sobre o que a Anne está mencionando? Instead of blaming something or someone external, you need to put all your blame into your own self-centeredness, your own ego psychology. That is the root of all the problems. The way that you are seeing, you're putting a value on things and you're saying, it's like this. This is good, this is bad, this is like this person's like this. So that is the only thing that you can blame. That is the main key cause that you need to work with, your self-centeredness. This always coming back to this idea of what I want, what I like, what I don't like, what I don't want, what I need to make me happy. It's so ego-centered, this way that we see things at the moment. So this is what we need to blame, this ego-centeredness. And then you can start to solve your problems. Otherwise, you're just going round in circles, not really getting to the root of anything. Our failure in our path or our journey is not believing the root cause of both happiness and unhappiness. So then we don't know what to practice and what to avoid in our life. And that's the whole path. The whole path is about
what to practice and what to avoid. And that's all within the dimension of your own mental processes. Because we're constantly creating psychological conditions that will cause psychological results. And those results are the way that we experience life now, moment by moment. That is the result of all these previous psychological causes and conditions that we've generated, not only in this life, but in previous lives as well. Nobody's asking you to believe, lifetime after lifetime. Even if you look at this life, you can see how you're creating certain habits of perception, always liking some things because, and always not liking other things because. Yeah. Not really examine if those becauses are actually the cause of the problem that you're going through. We could say it's a psychological wall that you're building. Every time you say, because, I don't like that person, because, you put another brick in the wall. You make the object more solid because of this, because of that. Oh, that's a wonderful person because they call me every day, because they're so kind, because, yeah. Those are constructs we call mental constructs that make the object appear to be a certain way that it's not. Yeah. Em vez de nós culparmos algo ou alguém externo pelo que nós sentimos ou pelo que nós estamos passando, nós precisamos colocar a culpa no nosso autocentramento, na nossa psicologia do ego. O nosso autocentramento, a nossa psicologia do ego, eles são a raiz do nosso problema. É o modo como você vê, como você coloca valor e diz, a pessoa é assim. Essa pessoa é realmente desse jeito e esse é o único modo que eu tenho de vê-la. Então, nós precisamos nos voltar para analisar profundamente qual é a raiz do nosso problema e não culpar alguém ou algo externo a nós. E nós precisamos romper com esse hábito do constante retorno para o nosso autocentramento, o constante retorno de sempre nos voltarmos para a ideia tão importante e venerada, que é a ideia do o que é que eu quero, o que é que eu penso. Eu só quero o que eu quero que me faça feliz. E nós só podemos, se quisermos atribuir culpa para algo ou alguém pelo qual nós estamos passando, nós só podemos culpar isso. Nós só podemos culpar esse autocentramento, esse egocentramento, né? Essa psicologia do ego. Porque se nós não fizermos isso e nós constantemente atribuirmos a culpa pelo que nós estamos passando ou sentindo para algo externo a nós, se nós continuarmos com esse hábito, nós jamais chegaremos à raiz. Nós jamais chegaremos à fonte dos nossos problemas. Só que nós não acreditamos e por vezes não queremos acreditar que a causa raiz
tanto da nossa felicidade como da nossa infelicidade, é a psicologia do ego. É o egocentrismo, esse autocentramento. E o caminho espiritual inteiro é sobre o que evitar e o que praticar. E se nós criamos as causas e condições psicológicas, nós vamos obter determinados resultados. Porque as causas e as condições psicológicas que nós geramos, tanto nessa vida como em outras vidas, né, em vidas anteriores a essa, são essas causas e condições psicológicas que geram os resultados que nós experienciamos hoje. Mesmo que nós não acreditemos em outras vidas, em outras existências, vamos supor que a pessoa não acredite. Mesmo que a pessoa não acredite, se ela analisa só essa existência aqui, só essa vida aqui, você pode ver, você pode analisar que você cria os hábitos de percepção. Você que criou as causas e condições que geraram os resultados que você está colhendo hoje. Você que está criando os hábitos de percepção para dizer você gosta de algo por quê ou você não gosta de algo por quê. Sem examinarmos esses porquês, sem nós examinarmos se esses porquês são realmente as causas pelo que você está passando. Esses porquês, eles compõem uma parede que você está construindo. Cada porquê que você diz é como se fosse um tijolinho, um tijolo que você acrescenta e amplia essa parede. Ele é maravilhoso, ele é fenomenal, é fantástico, porque ele é muito gentil, ele é muito carinhoso, ele me liga todos os dias. Cada porquê que você está atribuindo é um tijolo para essa parede. E o que nós estamos fazendo, nós estamos tecendo construções mentais que fazem com que as coisas apareçam de um certo modo, de que de fato, elas não são daquele modo de jeito nenhum. That's it, honey. Okay, so the fifth point we've looked at very briefly. First was what we call the ultimate bodhicitta, or the awakened view, which I'd call the baby-like attitude. And then the second main point was the relative bodhicitta, how to work with post-meditation experience. And essentially, we're advised to be a child of illusion, to remind ourselves constantly that our experience is like a dream, that it's just a fabrication. When we wake up, then we'll see it clearly, but it's not the way that we think it is now. So then we don't get so attached to the way that we see. We can play with our experiences more easily. If they appear to be negative, we can make them into positive. We don't have to have a fixed perception. We're asked to examine the nature of unborn awareness, to really become familiar with this baby-like attitude, this open, spacious awareness. And then whatever arises, then we just liberate it, just by recognition or remembering this open, spacious awareness.
it liberates our tendency to solidify whatever is arising to our consciousness. And then slowly we learn how to rest more and more in this open, spacious nature. And this is really what we call in Dzogchen, we call establishing the view. You get more and more familiar with just resting without conceptualizing anything, without that tendency to fabricate. You can see when the mind is fabricating, but you don't need to believe what you're thinking. You just say to yourself, oh, just a thought. It's just a thought. It's a good reminder. So we do everything as a child of illusion. And then I reminded you about Tonglen. That's so helpful. Breathe in what is negative, breathe out what is positive. You can transform whatever it is. You don't have to leave it to be a certain way that you're thinking. You've frozen your perception in time and space. You're saying this is bad because. Oh, you don't have to leave it like that. You breathe in what you consider to be negative, and when you breathe out, you have transformed it into what is positive. And you keep doing that. It's mind training. You don't leave anything fixed, solid. Breathe in what you consider to be negative, painful, discomfort, and breathe out the opposite of that. You take responsibility for that negative perception. You don't have to possess it, but you don't have to put it out. You don't have to blame anything external for the way that you're feeling. You breathe it in. Immediately when you see the tendency arising to blame something, breathe it in and breathe out the opposite, whatever that might be. Happiness, joy, patience, whatever it is. The second point was really bodhicitta, working a lot with Tonglen, gaining confidence that you can change the way you see. You can transform the way you see by training your own mind. The third point was having the confidence to transform all negative circumstances into the path itself. Don't leave anything as negative. Whatever is appearing, see it as an opportunity to practice. Drive all your blames into one. Don't blame all these different people and things and circumstances for your problem, but drive your blame into one, and that is your ego-centeredness, your self-centeredness. That is the real cause of the problem. Be grateful to everyone. Always see whatever is happening in your life, all your relationships, as an opportunity to grow, to see more clearly. So whatever you meet along the path unexpectedly, you join it with your meditation. Don't reject anything. Don't run after anything. Just utilize whatever is arising in that moment in order to be able to see more clearly. Really, helpful.
point 5 is really about how you can evaluate this mind training yourself. You don't need me to tell you whether you're doing it right or wrong. You yourself have certain guidelines that will show you whether you understand these teachings or not, whether you're actually practicing these teachings correctly or not. So we have to agree that all dharmas, dharma means phenomena, all phenomena agree on one point. Now, what is that one point? What would you consider that one point to be? Anybody? All dharmas agree on one point. Tomatege wants to talk on. Yep. All Hello? right. Yep. That everything depends on causes and conditions. Everything that arises depends on causes and conditions. Yeah, that could be it. Yep. Anybody else have any ideas? O Tomatege falou tudo depende de causas e condições. Ele perguntou, todo fenômeno concorda com um único ponto. Todo Dharma concorda com um único ponto. Que ponto é esse? E aí o Tomatege falou, tudo depende de causas e condições. Alguém mais gostaria de falar, pessoal? Tinha duas pessoas que tinham levantado a mão. Então, aqui não estou vendo a segunda pessoa. Annie, maybe let me translate in Portuguese. Yep. Então, nós estudamos um primeiro ponto, que foi tratando da bodhicitta definitiva, também chamada visão desperta, e também chamada por mim como atitude do bebê. Um segundo ponto é a bodhicitta relativa. Como nós trabalhamos com a experiência pós-meditação, como uma criança na ilusão. As nossas experiências, elas são como um sonho. São como um sonho. Nada mais são do que uma mera fabricação mental. Nada é realmente do modo como nós achamos que é. Se nós temos isso em conta, nós não ficamos tão apegados. Nós não ficamos com tanta fixação, achando que aquilo que nós pensamos são a causa do nosso sofrimento ou da nossa felicidade. Nós compreendemos que a nossa percepção não é fixa. Com a prática de bodhicitta relativa, nós vemos a verdadeira natureza aberta, espaçosa, e o que quer que surja é liberado. É liberado pelo reconhecimento da verdadeira natureza. Quando se reconhece a verdadeira natureza, o que quer que surja se libera, se esvai na consciência. E quando nós tratamos do Dzogchen, nós mencionamos que é necessário ver de modo mais e mais relaxado e que nós precisamos repousar sem fabricação. E você simplesmente sabe que o que quer que surja é só um pensamento.
vazio. Então, nós buscamos fazer tudo como uma criança na ilusão. E nada é estático. E algo que permite compreendermos que nada é estático é a prática de Tonglen. Porque você pode transformar. Você não congela a sua percepção no tempo e no espaço como costumeiramente você faz. Quando você diz isso é assim, aquela pessoa é daquele outro modo, essa situação é desse jeito. Quando você faz isso, você congela a sua percepção no tempo e no espaço. Só que a prática de Tonglen permite que você transforme isso. Porque você não tem que deixar assim. E uma prática extremamente simples, baseada na sua respiração. Você simplesmente inala aquilo que você concebe como negativo e você exala o positivo. E esse faz parte do treinamento da mente. Você transforma aquilo que é negativo, desconfortável, indoloroso, você transforma em algo positivo, confortável e aliviante. Quando você pratica Tonglen, você assume a responsabilidade. Você toma a responsabilidade para si. Você não fica culpando ninguém ou simplesmente com uma ideia fixa de que aquilo é daquela maneira imutável e impossível de ser de outro modo. Você não faz isso, você toma a responsabilidade. Você toma a responsabilidade e você se torna capaz de transformar aquilo que você julgava negativo em algo positivo. Você simplesmente inala e exala. Você não possui nada, você não retém nada. Você simplesmente inala o negativo e exala aquilo que vai aliviar aquilo negativo. E assim que você perceber essa tendência de atribuir uma característica para algo e aquilo vai aumentando, imediatamente você aplica Tonglen. Imediatamente você inala aquilo, o negativo, e você exala o que pode aliviar, seja felicidade, alegria, o que quer que possa aliviar. E o segundo ponto, quando nós tratamos de Bodhicitta, quando nós estamos tratando de Tonglen, você percebe que você pode transformar o modo como você vê. E você percebe que você pode transformar o modo como você vê através de treinar a sua mente. Você não deixa nada como negativo. Você transforma o negativo em positivo. Então você vê tudo o terceiro ponto é que você vê tudo como uma oportunidade para acordar. O quarto ponto é que você, se tiver que dirigir a sua culpa para alguma coisa, se você tiver que dirigir a culpa pelo que você está passando, pelo que você está sentindo de algum modo, dirija essa culpa para a causa do problema. E a causa do problema é o ego-centramento, é o autocentramento, é a psicologia do ego. Um outro ponto é seja profundamente agradecido. Seja profundamente grato. Grato para compreender que qualquer pessoa que chegue, qualquer situação que chegue, é uma grande oportunidade de você crescer e de você ver mais e mais claramente. Tenha essa gratidão. E o que quer que surja de inesperado, o que quer que surja de desagradável ou agradável, você simplesmente une com a sua meditação. Não corra ou rejeite. Você usa aquilo que surge
como um instrumento para você ver mais e mais claramente. Um quinto aspecto é como você pode avaliar o treinamento da mente. Como você pode avaliar o treinamento da mente em si mesmo? O que é que mostra se você está praticando os ensinamentos corretamente ou não? Então, você pode fazer essa autoavaliação, observando como você está reagindo diante das circunstâncias. E se você está mudando diante das situações que surgem na sua vida. E não meramente repetindo o padrão anterior que você desempenhava. E um outro aspecto é a compreensão de que Dharma significa fenômenos. E todo fenômeno concorre para um único ponto. Todo Dharma concorda em um único ponto. Que ponto é esse? E o Pematédio falou, né? Na minha opinião, o único ponto a que chegamos, a que concordamos, é que tudo depende de causas e condições. E ele está perguntando para a gente sobre esse ponto. Que todas as aparências são vazias. Lilia wants to talk. Todas as aparências são vazias. Não tem solidez, não tem substância, não tem cor. Eu acho que é por aí. All the to Lilian, Anne, all the appearances are empty. There is no solidity, there is no substance, there is no color. Everything is empty. Yeah, but that's not the way that she sees. That's just an intellectual idea for her. She doesn't see that way. Yeah. So it's not so helpful. When she can see that way, then it's a very different than talking and telling people how they should see. I don't see all the times, but I see most of the times. When I stop in baby-like No, that's not true. Lillian, be honest with yourself. That's not true. You know, I watch your reactions. That is not the way that you see. You totally get involved emotionally when you don't like something. You get lost in your projections. It takes a long time to realize what you're doing. Okay, that's your very, very easy for me to upset you, Lillian. If you saw everything as empty, you'd never get upset. You wouldn't have the ups and downs anymore. But we still have ups and downs. When you have ups and downs, you are not seeing empty appearances on an empty screen. And you're not seeing the baby-like attitude, because you wouldn't have ups and downs if you had, you know, more and more baby-like attitude. I said something. That's not what I'm talking about. Yeah. I'm also saying you may have glimpses, occasional glimpses. Okay. But this is not what we're talking about. Of seeing, okay. Not what we're talking about. We're talking about the Dharma. When we say to ourselves, all Dharmas agree at one point. So here we're talking about appearances, and at the same time we're talking about all the teachings of the Buddha. Mm-hmm. So what is the point that they agree on? They agree
that they agree that all the teachings are a way to subjugate or eliminate the ego psychology. It doesn't matter what teaching we're talking about. That is where it's directed, to eliminate our ego psychology. And you need to remember that. So, because then you can test. You can see how much the lesson of the subjugation of ego is taking hold in us. You can see it. Because then that much more reality reveals itself to us. So the more you subjugate the ego psychology, then the true nature begins to reveal itself more and more. But just watch, you watch yourself. Somebody disagrees with you. And what happens when somebody disagrees with you? What feeling comes up? It's a very strong sense of self. No, that's not right. I'm not like that. I'm like this. Just watch. You can see yourself. You can test whether your practice is going well or not by how much you react to what is happening around you, by your emotional responses to different situations. If you really see things with the baby-like attitude, there is no reason to react because you don't believe in what you are thinking, what you're fabricating. You know it's a mental fabrication. You don't believe it, you just let it go, and then there's no reason to react. Until that time, you will, because of your habits and tendencies, you will react to the things you like, and you'll react to the things that you don't like too. So we have to remember the essential point. Então foi mencionado, ele mencionou que todas as aparências são vazias, não tem solidez, substância, não tem cor. E ele mencionou, mas você não vê desse modo sempre. Essa sua menção, ela é meramente intelectual. E aí ele mencionou, não, mas na maior parte do tempo eu consigo ver. E ele falou, não, porque eu sou capaz de ver as suas reações. E eu vejo quando você não gosta de algo, você fica triste e aborrecida e leva um longo tempo para você voltar. E por isso você se decepciona. E se você vê através da atitude do bebê, você não vai se decepcionar, você não vai ter altos e baixos. Quanto mais e mais nós praticamos a atitude do bebê, mais e mais há uma linearidade na nossa vida. Não fica nesses altos e baixos constantes que nós temos, geralmente. Mas, num primeiro momento, essa atitude do bebê ela não é contínua. O que nós podemos ter, inicialmente, é lampejos. São vislumbres. São lampejos da atitude do bebê aqui, lampejos da atitude do bebê ali. E como eu estava mencionando, a pergunta que eu estou lançando para vocês é: o que é que todo Dharma concorda em um determinado ponto? Que ponto é esse? Qual é esse ponto essencial? Esse ponto essencial consiste em que todo Dharma, tanto o Dharma concebido como aparências, fenômenos,
como o Dharma concebido como ensinamentos, todo ele é projetado para subjugar, é projetado para eliminar o ego, eliminar a psicologia do ego. E nós temos que nos lembrar constantemente disso. E você pode testar se a sua prática se o seu treinamento da mente está progredindo ou não, quando as nossas reações egóicas tomam domínio sobre nós. E essa é a realidade que se revela para nós. Observem como nós reagimos, como nós somos tomados, somos arrebatados, né, pela psicologia do ego, pelo autocentramento. Quanto mais você subjuga o ego, quanto mais você subjuga a psicologia do ego, quanto mais você elimina a psicologia do ego, mais e mais você vê a verdadeira natureza. Para você analisar isso com maior plenitude, observe qual é o sentimento que vem quando alguém tem uma ideia contrária à nossa. Observe, quando alguém pensa de um jeito diferente do que você pensa. Você vê que imediatamente é um forte senso de eu. É um tipo de arrebatamento. Você pode testar. Você pode testar vendo quanto você reage e como você reage. Como você reage, quanto você reage através das suas respostas emocionais à situação, às situações. E você vai observar se o seu treinamento da mente está progredindo ou não, observando as suas reações. Porque você está reagindo diante de algo porque você acredita no que você está pensando. Quando você pratica mais e mais a atitude do bebê, você não acredita naquilo que você pensa. E você sabe que aquilo é apenas um pensamento e você sabe que aquilo é apenas uma fabricação mental. E se é uma fabricação mental, não existe razão pela qual você tem que reagir. Então, nós precisamos relembrar, avivar esse ponto essencial. Porque se você está constantemente reagindo, você tanto vai reagir para aquilo que você gosta, como você vai reagir para aquilo que você não gosta. E à medida que você faz a prática do treinamento da mente, faz a atitude do bebê, você vai eliminar a psicologia do ego. Você vai eliminar esse autocentramento. E nós temos que nos lembrar desse ponto essencial. Que todo Dharma, seja ele concebido como aparências, fenômenos, ou seja ele concebido como ensinamentos, ele é projetado para que nós subjuguemos o ego, para que nós subjuguemos a psicologia do ego, para que nós eliminemos a psicologia do ego. Foi para isso que o Dharma foi projetado. Esse é o ponto essencial que nós temos que nos lembrar constantemente. That's it, Tani. Yeah, so this journey that we're on at the moment, we can say the practitioner can be put on a scale, and the scale depends on his or her commitment, how it can be measured. It's a bit like a scale of justice. Mm-hmm. If your ego is very heavy, very dense, and you're very ego fixated, then we could say the scale goes down. If your ego is lighter, less ego fixated tendencies, then the scale would go up. So this is all about giving up our personal project, you know, what we want all the time.
And the idea of enlightenment really depends on how open we are to our own nature, which is beyond this dualistic fixation. So, you are becoming your judge of how your practice is going, what you need to focus on. You don't really need anyone else to judge you. You can be your own witness, but you need to be very honest. It's, the teacher is not impressed by what you say. It's about, how you relate to what's happening in your daily life. That is the line, you could say, the main point of whether your practice is going well or not. So please try and be honest with yourselves. Then you might inspire yourself to practice more. If you still see lots of conflicts in your life, then you know that you haven't really understood the baby-like attitude. You're not really practicing to transform those negative appearances into something positive. You're just getting lost in whatever you're thinking at the moment. You can be your own teacher. You can see what you need to practice and what you need to avoid. But honesty is really important. Don't fool yourself by thinking you know when you don't know. I had a wonderful teacher. I've had many wonderful teachers in my life, and none of them were manifested as gentle. None of them gave me what I wanted. They gave me what I needed, but they didn't give me what I wanted. They gave me what I didn't want constantly, creating situations where I would have to deal with my strong reactions because it wasn't what I wanted to hear. It wasn't what I wanted to do. It wasn't wanted. I didn't want what was being presented to me. And so then I wasn't willing to deal with it. And they showed me, it was like a mirror. The more intense the challenge of working with things that usually I would, go away from, I wouldn't want to deal with, it would be like a mirror, come back to this. You're not seeing empty appearance on an empty screen at all. You're still reacting. Look at your reactions when I say something you don't like. Look how upset you get. Yeah. This is how we really can test our practice. Not about how many hours you can sit on a cushion. That's got nothing to do with it at all. Então temos que lembrar desse ponto essencial, que todo Dharma, seja ele concebido como aparências, fenômenos, ou seja ele concebido como ensinamentos, todo Dharma ele é projetado para nós eliminarmos a psicologia do ego. E diante dessa jornada que temos, o praticante ele pode ser posto em uma escala, como se fosse uma escala da justiça. Se o seu ego é mais pesado, é mais denso, ele fica num nível inferior dessa escala. E se o seu ego é mais leve, menos tendencioso, menos fixo, isso faz você ascender nessa escala. E isso tem relação
Isso é mais sobre desistir dos seus projetos pessoais. Desistir dessa compulsão por se perguntar o que é que eu quero todo o tempo. O que é que eu quero, o que é que eu penso, o que é que esse egocentrismo. Isso tem a ver com desistir disso. E quando nós tratamos da ideia de iluminação, isso tem a ver com o quanto nós estamos abertos para a nossa verdadeira natureza. De maneira que você se torna o seu próprio juiz. E você se torna o seu próprio juiz e você, por si mesmo, observa em quem você precisa focar. E você passa a ser a sua própria testemunha. O professor, ele não fica impressionado pelo que você diz. O principal ponto é que você precisa ser honesto com você mesmo. Quando você passa a ser honesto com você mesmo e quando você se julga a si mesmo, você se vê com mais clareza e isso vai te motivar e te inspirar para a prática. Se hoje você analisa a sua vida e a sua condição psicológica hoje, se você vê muitos conflitos na sua vida, isso indica que você não está compreendendo o que é a atitude do bebê. Isso indica também que você não está praticando a atitude do bebê. E o que você precisa é praticar de instante a instante, com o que quer que surja, diante de qualquer evento que aconteça. Não se auto-engane, concebendo que você sabe ou que você pensa que sabe alguma coisa. É extremamente curioso mencionar aqui para vocês, mas meus professores, por exemplo, eu tive grandes e grandes mestres. E eu garanto para vocês, nenhum desses mestres foi gentil e suave comigo. Nenhum desses mestres foram gentis e bonzinhos comigo. Eles nunca me davam o que eu queria. Nunca me deram o que eu queria. Eles me davam o que eu não queria. Eles me davam o que eu precisava, mas não o que eu queria. E eles me apontavam através das reações fortes que eu tinha quando eu ouvia algo que eu não queria ouvir. Ou quando eles diziam que eu tinha que fazer algo que eu não queria fazer. E eles me mostravam com clareza solar, me mostravam como um espelho na minha frente. E quanto mais desafiante era aquilo que eles determinavam, e eu reagia, eles apontavam para mim. Você não está vendo. Você não está vendo aparências vazias em uma tela vazia. Olhe para suas reações. E é assim que nós podemos testar a nossa prática, como caminha a nossa prática. Observando as nossas reações. Anne, Cloud wrote one thing. And about the question, he wrote, I think everything has a sense when we notice the buddhic nature in everything. Yeah, well, this is what we're saying. We're saying that you can't see the basic nature of everything whilst your ego psychology is still acting in habitual patterns. It's obscuring your own nature. Whilst you have ego psychology, you can't see your own nature because your own nature is beyond this dualistic way of seeing. It's just, it doesn't function at the same time. Either
the light is on or the light is off. And for us, most of the time, the light is off. So then we act out of confusion. And confusion is not stupidity. Confusion here is this dualistic way that we see life, that there's something that exists out there and there's something here that's perceiving it. And they're two separate entities, totally independent of each other. That is the meaning of confusion. You don't see your non-dualistic nature. You don't see what we call the primordial ground of our own being. So whether we're practicing Hinayana, or we're practicing Mahayana, or we're practicing Vajrayana, one of those three vehicles, which are different approaches to the nature of the mind, then all the teachings are about taming your ego psychology and finally eliminating that ego psychology. So as I often say to you, both the teachings and the teacher, they are designed to destroy you. So don't have any, fantasy. That's what it's about. You can't keep your ego, this self-centeredness, and also want to be free. You can't have both. Either you have liberation, or you have your basic confusion, which comes from your ego psychology. So you have to make a choice, whether you want to maintain the ego and pamper the ego and use everything to get a bigger ego, a more solid ego, or you're willing to work with these habits and these tendencies and try to weaken them. And finally, they will dissolve back into the ground again. If we look at the difference between theism and non-theism, the theistic traditions, they tend to build up some kind of individual substance that exists of some kind. We're told there's some kind of soul, some kind of spirit, some kind of something, yeah? So if we examine this, still this idea that there is something. And then we have that tendency to fixate on that. But we have to go beyond this idea of something. The something is just, again, just mentally fabricated. So these methods that you're being introduced to are very skillful, but they are designed to take you beyond mental fabrication. They're designed to take you beyond your ego psychology, not to enhance your ego psychology. Because now, if you're honest with yourself, if you look at your spiritual path now, how much of it is an ego trip? How much of it is done to impress other people? To give you an image of some kind, that you are a practitioner,
and you're practicing the Tibetan tradition, or you're practicing shamatha, and you do so many hours, and you've done so many mantras, and you've finished your nundro, and now you're doing, have a look at this tendency. You know, make sure it's not spiritual materialism, because most of the time we will try to use everything, including our spiritual path, in a way to make this ego psychology even more solid than it is. To maintain our ego psychology, we use our spiritual path instead of using it in a way that it will eliminate or weaken these self-centered habits and tendencies. So watch out, be very careful how you're using your spiritual path. Just a little bit more, Carla. You know, when we look at the Hinayana path, and we're going to really start that next week. We're going to go through different approaches to the path. If we look at about the Hinayana version of taming the ego, then we can say it's to cut through our sloppiness. You know what sloppiness is? Tini Nobu always used to call me a sloppy Annie. Sloppy. Anybody know what that means? Sloppy? Sloppy. Is not sloppy. very precise, you know, Desastrado. not very disciplined. Torto, assim, inclinado. So the Hinayana path is really to cut through our sloppiness, our lack of discipline, our wandering mind, the mind that always gets lost in its thoughts. And we do this by the practice of shamatha. So really the key point of the Theravada tradition or Hinayana tradition is you're working with the application of the shamatha discipline. The mindfulness, the 4 kinds of mindfulness. These are the basic teachings of the Theravada tradition, the 4 noble truths, the 8-fold path. You know, this is all to make your actions more precise. So then you train your mind in this kind of discipline. The shamatha practice cuts through the fundamental mechanism of our ego psychology. And this is, the ego has to maintain itself by providing lots of subconscious gossip and lots of discursive thoughts. That's how the ego maintains itself, by our constant identification with our thought process. So then what we think is what we see, what we think is what we hear, what we think is what we smell, what we think is what we taste. We never actually see with pure vision or hear. All we do is a total interpretation of what's coming in through the senses. So we're cutting through this with the shamatha practice.
we're cutting through this tendency to get lost in the thought process. So very, very helpful. Shamatha is very helpful. Mm-hmm. And then beyond the shamatha discipline, then we have what we call the vipassana principle of awareness. And this allows us to cut through our ego. It's insight into your own nature, vipassana. You really a deep, profound investigation of the mechanism of one's ego psychology. So if you have, on the basis of shamatha, you have that relaxed focus, you then use the power of your focus to be able to really have insight into your own nature, because you become less and less distracted. So you can really investigate, penetrate through these mental processes that you identify with now. So both those principles are really important in the Hinayana tradition, the shamatha and the vipassana. Então, nós testamos a nossa prática, a evolução da nossa prática, quando nós observamos as nossas reações. E nós veremos se nós estamos conseguindo domesticar e enfraquecer a psicologia do ego, ou se nós estamos inflando essa psicologia do ego. Você não pode ver claramente quando o ego atua. Você não pode ver claramente quando a psicologia do ego atua nos padrões habituais. E a psicologia do ego e a verdadeira natureza não podem se manifestar simultaneamente. Porque a verdadeira natureza, ela está além da psicologia do ego. Ela está além desse modo dualista de ver. A psicologia do ego, ela apaga a luz. Ela deixa você na confusão. E quando falamos de confusão aqui, não estou falando que confusão é estupidez. Não é esse o sentido de confusão. Confusão significa não ver. Não ver a verdadeira natureza não dualista. Não ver a verdadeira natureza. Isso significa confusão. A psicologia do ego, ela impõe a dualidade, que existe um mundo objetivo a ser percebido e existe um percebedor, um observador separado disso. Confusão é não ver o chão primordial. E os três diferentes veículos da linhagem budista, o Hinayana, o Mahayana e o Vajrayana, os três eles têm diferentes abordagens da natureza da mente. E se trata de amansar a psicologia do ego e eliminar a psicologia do ego. Convém compreender que tanto o ensinamento como o professor, eles são projetados para destruir você. São projetados
para destruir a psicologia do ego, o autocentramento. Porque ou você escolhe se liberar, ou você escolhe a liberação, ou você escolhe a manutenção e o robustecimento do ego. Ou você escolhe o inflar o ego. E cada vez mais e mais o ego se agiganta. Então mas você tem essa escolha. Ou você observa e você trabalha com esses hábitos e tendências, e você dissolve essa psicologia do ego e volta para esse chão primordial novamente, ou você reproduz todas essas reações e toda essa manutenção da psicologia do ego. A escolha cabe a você. E existe dois pontos que precisam ser abordados quando se trata de teísmo e não teísmo. No teísmo, se defende que existe uma substância individual, que existe, de algum modo, uma alma, um espírito. Existe algo e nós temos a tendência de fixarmos nesse algo. Porém, esse algo também é fabricação mental. E o que nós estamos fazendo aqui com o treinamento da mente, nós estamos indo além da psicologia do ego. Ver a verdadeira natureza significa ir além da psicologia do ego. Se nós formos sinceros com nós mesmos e nós nos questionarmos quanto é, no nosso dia a dia, quanto é das nossas ações e atitudes, quanto disso é a viagem do ego, quanto isso é o delírio do ego, quantos e quantos das nossas atitudes nós realizamos para impressionar as pessoas, quanto você quer constantemente construir essa imagem. Por vezes, nós usamos o caminho espiritual para robustecermos o ego, para engrandecermos o ego, para criarmos essa imagem de, olha só, quanto tempo de chamata eu faço por dia, quanto tempo de meditação, olha só quantos mantras eu faço, quantas prostrações, quantas práticas, olha só, terminei o Encontro. Você está criando essa imagem. E essa imagem nada mais é do que o fortalecimento da psicologia do ego. E por muitas e muitas vezes, nós precisamos prestar muita atenção. Preste muita atenção para como você está usando o seu caminho espiritual como instrumento para inflar a psicologia do ego. Para deixar o ego mais e mais sólido. Olha só como eu sou um grande praticante, eu faço isso, eu faço aquilo. Observem quantos e quantas são os hábitos e tendências de autocentramento. Nós precisamos prestar muita atenção para não nos perdermos no materialismo espiritual, para não nos perdermos em transformar o nosso caminho espiritual como um instrumento para inflar o ego, inflar a psicologia do ego. É preciso tomar muito cuidado. E na linhagem hinayana, o verso diz que na versão hinayana, o ponto central é amansar o ego. E os meus professores, por vezes, me chamavam slope Anne, ou Anne desleixada, pouco consistente, e que se dispersa facilmente, que não mantém a concentração, né, por longo tempo.
E essa linhagem Theravada, Hinayana, você trabalha com a disciplina de shamatha. Você trabalha com a disciplina dos 4 pontos da atenção plena. Você trabalha com as 4 nobres verdades. Você treina a sua mente nesse tipo de disciplina. E shamatha é uma prática extremamente importante porque ela corta o fundamento da psicologia do ego. E o fundamento da psicologia do ego, ela é a criação da fofoca mental. É a criação do pensamento discursivo. Que constantemente nós estamos nos identificando com o nosso processo de pensamento. E o que nós pensamos é o que nós vemos. O que nós pensamos é o que nós sentimos. O que nós pensamos é o que nós cheiramos. O que nós pensamos é o que nós experienciamos. Então, quando nós praticamos shamatha, nós estamos cortando a tendência de ficarmos perdidos no processo do pensamento. E shamatha ajuda demais. É extremamente importante. Porque ela vai cortar essa tendência de ficarmos perdidos, delirando no processo de pensamento. E utilizando a shamatha como base, nós praticamos vipassana. E vipassana tem como o princípio da consciência desperta. Se usa a shamatha para entrar mais e mais profundamente no mecanismo da sua fabricação mental. Você usa o foco relaxado desenvolvido na shamatha para ter insights da sua verdadeira natureza na prática de vipassana. Você penetra mais e mais profundamente nessa verdadeira natureza. E essa linhagem Hinayana trabalha com esse ponto essencial de shamatha e vipassana. That's it, Dani. What I could. Yes, in the practice of the basic practices of the Theravada tradition, which, as I said, the practice of shamatha and vipassana, the more we practice this, then it's about being aware of the whole environment, psychological and physical environment, and bringing this awareness into our basic discipline allows us to become less self-centered. So the more we focus on this whole psychophysical environment, then the less self-centered we are, and we're more in contact with the world around us, and therefore there's less of a point of reference. This me becomes less strong. We don't come back to this idea of me and minus, what is mine. Less and less. It becomes weaker and weaker, this fixation on a self, on a me, on a minus, on my territory, because we become more focused in this whole environment around us, both the physical and the psychological environment. Whereas in the Mahayana tradition, then we begin to focus more on what we call the Bodhisattva principle. And we begin to practice bodhicitta. I've been introducing you to this idea of absolute bodhicitta, the baby-like attitude, and relative bodhicitta, which is
transforming whatever appearances are arising into something positive, and then also seeing the true nature of the appearance, the empty nature of the appearance. So you're practicing both relative and ultimate bodhicitta. With the bodhicitta practice, then we begin to develop more warmth, a feeling of warmth towards other beings. And at the same time, we begin to develop our skillful means, these skillful methods of communicating in different ways, so that the mind can be liberated back into its own nature. So we begin to realize we have nothing to hang on to in ourselves. There's no self as such. So then it's much easier to be able to give away. Generosity means to be able to give without expecting anything in return. It's a basic openness. You're just able to give, and on the basis of giving, you can give more. So you're opening your heart without expecting anything in return. It's the ego psychology that expects to get something back. Yeah, we always have expectations of what we're going to get, how it's going to affect us. What do we get out of this? Yeah, but more with the Mahayana principle, you're working for the benefit of all beings without exception, equally. So you're going beyond your usual ego-centered relationships of friends, enemies, and strangers. You're going beyond that. May all beings be free from suffering and the cause of suffering. And the basis of this kind of compassion is not holding on to any territory of me and mine. This is why this idea of all beings, not just some beings that I like, but all beings equally, may all beings be free from suffering and the cause, make all beings find happiness in the cause of happiness. And all includes you. You don't have to think, you don't have to say, what about me? This is cutting through this tendency. Well, there's me and then there's everybody else. Yeah. And as long as I'm okay, then I'll think about everybody else. That is our tendency now. As long as I'm okay, and if I have time, then I'll think about other people who might be sick or other people not so happy, blah, 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 blah. But first of all comes me, my territory. So with the Mahayana, you're working to go beyond this territory, this constant coming back to ego's territory, identifying with what is me and mine, what I want, what I don't want. We're trying to get equal vision. It's on the basis of equal vision that we can realize emptiness. Because if you still have preferences, if you still give some characteristics to some phenomena, other characteristics to other phenomena, then that's not equal vision. That's not emptiness. That's not empty appearances on an empty screen. That is
full appearances on a full screen. You're full of ideas, full of projections, full of mental fabrication. How can you see anything clearly when you're just limited to your own preconceptions about things? Yeah. So the Mahayana approach really helps to dissolve our ego-orientated mentality by using shamatha and vipassana. That's the Hinayana approach, and by using this idea of all sentient beings in the Mahayana approach to take your focus away from your principal focus, away from this idea of self. If you don't have an idea of self, then you have true compassion. Because this kind of compassion has no territory. There's no me and mine anymore. And then you can develop a further sense of warmth. That kind of gentleness, that flexibility, that ability to work with whatever is arising in your mind. So when we say all dharmas agree on one point, it means if there is no ego clinging, then all the teachings are one. All the teachings are one, and that is compassion. That warmth, in Mahayana, the warmth is so important, the caring. The wish, the aspiration, sincere aspirations, make all beings be free of suffering. Because if you really understood suffering and its cause, you'd want to find every way possible to be free of it. Not just for yourself, but for all beings who are imprisoned in their conditioning. We can't hear you and your connection is cutting. Is it? Okay. Na linha Theravada, se busca, quando se estuda essa atenção plena, se busca estar consciente de todo o ambiente psicológico e de todo o ambiente físico.
de maneira que você traz essa disciplina e você traz a sua consciência para o ambiente psicológico e para o ambiente físico. E através dessa prática de atenção plena, nós vamos ficando menos e menos egocentrados. Porque quanto mais nós ficamos atentos à nossa volta e atento ao ambiente psicológico, nós vamos enfraquecendo a psicologia do ego. Porque haverá menos pontos de referências. E esse eu vai ficando mais e mais fraco. E através dessa prática, tanto essa noção de eu, como a noção de meu. Essa fixação do ego, ela vai se mitigando, se enfraquecendo, se dissolvendo. Na linhagem Mahayana, se estuda muito a respeito de Bodhisattva e se estuda a respeito da prática de Bodhicitta. A Bodhicitta definitiva, como a atitude do bebê, que já foi mencionado para vocês anteriormente, e a Bodhicitta relativa, que diz respeito à nossa capacidade de transformar o que quer que surja em algo positivo. Que significa a habilidade de sintonizar a natureza vazia. E algo importante também da linhagem Mahayana, dessa abordagem, é nós desenvolvermos o calor humano, desenvolvermos o sentimento de nos importarmos pelos demais, desenvolvermos esse sentimento de humanidade diante dos outros seres e desenvolvermos a habilidade de nos comunicarmos de uma maneira muito mais eficiente em diferentes modos. Você pode se liberar voltando-se para a sua verdadeira natureza. E essa prática de desenvolvimento de calor humano, desenvolvimento de generosidade, de se importar com os demais, através dessa prática você vai enfraquecendo o self, você vai enfraquecendo a psicologia do ego. Porque você não fica tão egocentrado, não fica só se importando com o que você pensa. A prática da generosidade é fundamental porque você busca dar sem querer nada em troca. Você busca dar com inteireza, de pleno coração, sem ficar com nenhum objetivo escuso de querer alguma coisa em troca disso. Porque o querer algo em troca, o querer algo sempre para si, o querer sempre algo que seja meu, essa é a psicologia do ego. A psicologia do ego está sempre esperando ter algo de volta. Está sempre se perguntando como é que isso vai me afetar. E na linhagem Mahayana, com essas práticas, você vai além da ideia de amigos, inimigos e desconhecidos. Você desenvolve a visão equânime. Você supera essa fixação de tratar os demais sempre como amigo, inimigo ou desconhecido. Porque você inclui na sua prática que todos os seres sejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Que todos os seres possam sentir felicidade genuína e as causas da felicidade genuína. Você não indaga quais são os seres de que eu gosto. Então eu só quero desejar as coisas, eu só posso desejar isso para aquele grupinho que eu gosto. Você não faz isso. Você diz que todos os seres. E nesse todos, você está incluído nesse todos. Você não se agarra a nenhum território do eu. Você não se agarra a nenhum território do meu.
você diz que todos os seres sejam livres do sofrimento, das causas do sofrimento. E cultivar essa visão equânime, você está cortando a psicologia do ego. Você está enfraquecendo a psicologia do ego. Enfraquecendo esse autocentramento. Que, em geral, é como nós pensamos. Primeiro eu vou cuidar de mim, e aí, se eu estiver bem, quando eu tiver atingido todos os meus planos, aí sim que talvez depois eu possa pensar no outro. Essa é a maneira corriqueira que nós pensamos. Mas com a linhagem mahayana, você tem que treinar a ir mais longe do que é o eu e do que é o meu. Quando você tem essa visão equânime, é só quando você tem essa visão equânime que você é capaz de ver a vacuidade. Não desenvolve essa visão equânime, você não vê a vacuidade. Sem a visão equânime, você vê sempre, você não vê aparências vazias numa tela vazia. O que você vê são aparências cheias numa tela cheia. São aparências cheias de ideias, cheias de projeções, cheias de fabricação mental. Você está, sem a visão equânime, você está extremamente limitado pelas suas projeções e julgamentos. De maneira que a linhagem hinayana, ela estimula a prática de shamatha e vipassana para enfraquecer a psicologia do eu. Para enfraquecer e para eliminar a psicologia do eu. E, por sua vez, a linhagem mahayana, quando busca estabelecer essa visão equânime, estimulando que todos os seres possam ser livres do sofrimento e das causas do sofrimento, quando estimula essa generosidade sincera, esse calor humano do se importar pelo outro, ela tira o seu foco da ideia de eu. Se você não tem a ideia de eu, você pode... Se você tem a ideia de eu, você não tem compaixão. Porque esse tipo de compaixão que se busca desenvolver na linhagem mahayana não está no território do eu e do meu. E você pode desenvolver essa compaixão, essa gentileza, essa equanimidade diante de tudo que surgir. O Dharma, todo o Dharma, independentemente da linhagem que seja, ele se resume, ele se trata do agarramento do ego. Ele trata de se libertar desse agarramento do ego. Ele trata de dissolver, enfraquecer e eliminar a psicologia do ego. De maneira que todos os ensinamentos são um. E que todos os seres que estão aprisionados nessa condição possam se libertar disso. That's it, Anne. What I've heard. In some moments, I lost. Yeah. Mm-hmm. Yeah, so it's all right. Thank you, Cara. There's one last contemplation on evaluation. Here the text says, in any situation, there are always two witnesses. One is other people's view of you, and the second is your own view of yourself. And of those two, the principal witness is your own insight. You should not follow what other people think of you. That is really not so important. It's more important what you think of yourself.
Usually when we do something, we would like to get some feedback from the world around us. We have our own opinions of how well we've done, but we also like to have other people's opinions of how well we've done. And usually we keep our own opinion of ourselves to ourselves. We don't share it with anybody. We're not that honest. Mm. So first you have your own opinions about something, and then you begin to branch out and ask somebody else, well, was that all right? Was I all right? What do you think? How do you think I'm doing? So, you know, it's to reinforce your ego psychology. You always ask for other people's points of view on how you're presenting yourself to the world. So we need to look at this. So when we meet one of the teachers, you know, there are many questions that come up between the teacher and the students. And usually the student asks the teacher, well, am I right? Am I doing this right? Yeah. It's, again, a way of securing our actions, because we have so many doubts about ourselves and what we're doing. That's why I say the path is about really knowing what to practice and what to avoid, so that you can just practice. You don't have any more doubts. You just do it. But if you always have doubts, well, is this right? Is this not right? Then you kind of freeze. It's like you're standing in the crossroads and you don't know which direction to take. You don't know which road to take. So then you don't move. Yeah, you freeze. So we have to have a little bit of intellectual knowledge to motivate us to put one foot in front of the other. And we also need to have honesty with ourselves, whether something is working or not working. And ask yourself, is it not working because of the practice, or is it not working because of the lack of practice? Mm-hmm. You cannot buy the teacher, and you can't fool the teacher. You can fool yourself easily. But the teacher's been through all this, all these games that we play, constantly trying to impress, to get attention. Whenever we feel insecure, you know, we present another idea, trying to get the teacher to give us praise in some way. Hey, I exist. Yes, it's all right. You exist. It's okay. Pat on the head. You exist. Yeah. When you really don't exist at all. It's all an illusion. But you don't want to hear that. And you don't want to be ignored. You don't want criticism. Just check what happens when you get a little bit of criticism. What kind of reaction comes up out of nowhere? There was no ego, and then all of a sudden the ego comes up. I don't like that. How can you say that to me? Mm-hmm. I'm having these realizations. You don't know anything. Yeah. Watch this. If there was no ego, there would be no need to react. You know yourself whether you have a clear view or not. You don't have to tell me, but I see like this. I know what you see.
So you really think about, if you really want to practice, follow this path, you need to be honest. You need to acknowledge your confusion and share your confusion with your teacher and say, yes, I don't know how to do this. This is not working, or this, this is happening. How can I clarify this? What should I do here? You're working together with your teacher. Your teacher's only there to benefit you, not to harm you. So then when you understand this, you see the teacher's actions as compassion. You don't see it as criticism. You don't see it like that. You just see it's compassion, the wish to liberate you from all your limitations. So that teacher embodies wisdom and compassion, and this is what they're manifesting. Even when they're very hard on you, very wrathful, it's to wake you up so you can see more clearly what you're doing. Because generally we're fooling ourselves. We don't want to see clearly because seeing clearly means change, and we're afraid of change. Okay, so our principal witness is ourselves. We don't need to ask other people how we're doing. You can judge whether your path is going well by how you react in your daily life. That is the teacher in your daily life. That is the way you can evaluate whether you're progressing along the path. If you saw clearly with the baby-like attitude, you wouldn't need to tell me how bad a person was or how crazy that person was for 15 minutes when you contact me. There would be no need to say that. Because you would know that that is a whole story that you're telling yourself, making yourself more agitated, more self-righteous, that you're right and the other person's wrong. Now, if you still can't see what you're doing and you're telling me, oh, everything is the baby-like attitude, I would say you are lying to yourself big time. If you're still blaming everything external for the way that you're feeling, you're lying to yourself big time. So let's have a little bit more honesty, and then we'll be able to see our own nature more and more easily. So next week, I can go on with mind training for the rest of my life because it's a wonderful text and we can elaborate more and more. But I think I will start a new text next week unless there are some questions on the mind training. Então, uma última contemplação que precisamos nos deter é que em cada situação há duas testemunhas. Há o seu próprio insight, a sua própria visão, e há a visão do outro.
Só que você não se importa com o que o outro pensa de você. Você não se importa com o feedback que o mundo dá à sua volta. É a nossa opinião de nós mesmos sobre nós mesmos. Quando nós perguntamos, como é que você acha que eu estou indo? Como é que você acha que eu estou? Será que eu estou avançando? Será que eu estou fazendo certo? Muitas vezes, quando nós fazemos isso, nós nada mais estamos fazendo do que precisando reforçar o nosso autocentramento. Quando nós encontramos o mestre, muitas perguntas surgem. E é curioso que muitas pessoas, quando chegam até a mim, falam assim, eu estou fazendo isso, eu estou certo? Eu estou fazendo isso certo? E a pessoa já vem com aquela visão, né, estreita a respeito daquilo que ela está fazendo. E quando essa indagação não diz respeito ao caminho de fato, porque o caminho de fato é sobre o que praticar e o que evitar. Se você fica nesse limbo das dúvidas, é como se você estivesse numa encruzilhada e você não sabe que direção você vai tomar. Porque quando você fica no limbo das dúvidas, você tem meramente um conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual é importante para nós nos movermos um passo sobre o outro. Só que é preciso colocar esse ensinamento em prática. Porque se você não coloca o ensinamento em prática, você vai voltar para essa encruzilhada. E você não vai ter dúvida, não está funcionando por causa da prática? Ou será que não está funcionando por causa da falta de prática? Porque à medida que você praticar, você vai obter as respostas que você anseia. Então você pode se auto-enganar. Você pode mentir para si mesmo e criar esse personagem para si mesmo. Só que você não pode enganar o seu professor. Você não consegue enganar o seu professor. E você não pode, quando se encontrar com o seu professor, esperar que ele teça bilhões de elogios para você, para simplesmente reforçar a ideia de que eu existo. Ou eu existo. Aí o professor faz, meu filho, você existe mesmo, é isso mesmo, tá tudo certinho. Não é isso que o seu professor vai te dar. Na verdade, você não quer ser ignorado, você não quer ser criticado. E observe o que acontece com a mínima crítica que alguém lança para você. Qual é a sua reação diante disso? Se não houvesse ego, não haveria reação. Se você estivesse vendo claramente, você não reagiria, porque você saberia que aquilo é fabricação mental. E não tente me enganar, porque eu sei o que você vê. E realmente busque ser honesto. Reconheça a sua confusão e compartilhe a sua confusão com o seu professor. E aí você pergunta para o seu professor, olha, eu estou passando por essa situação aqui confusa, está acontecendo isso, o que eu posso fazer para clarear isso? E aí sim, com esse nível de honestidade, o seu professor vai poder realmente ajudar você. E quando o seu professor for mais ríspido, mais vigoroso, quando ele criticar você ou tecer algum comentário, você não vai ver como, você está tirando onda com a minha cara ou você está me provocando. Você não vai ver desse modo. Você vai ver como compaixão. Você vai ver que seu professor tem uma infinita compaixão por você, por ter o desejo de te libertar de todas as suas limitações. O seu professor, ele ergue você
para que você seja capaz de ver mais claramente. De maneira que você não tem que ter medo de mudança. E a nossa principal testemunha somos nós mesmos. Nós não precisamos perguntar para ninguém como é que eu estou indo. E você pode se autoanalisar observando como você está reagindo na vida diária. Como é que você reage ao longo do seu caminho? Como é que você progride ao longo do seu caminho? Você precisa analisar as suas reações, tanto diante do elogio como diante da crítica. Tanto diante de algo que você considere positivo, como de algo que você considera negativo. Como é que você reage? Se você tiver a prática nas suas atividades diárias, buscar praticar de instante a instante e cultivar a atitude do bebê, você não vai ligar para mim e ficar 15 minutos falando comigo como uma determinada pessoa é má ou uma determinada pessoa é louca e ficar praguejando a pessoa, ficar falando mal dessa pessoa durante 15 minutos direto. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você sabe que isso é a história inteira que você está contando para si mesmo. E o que você quer é ouvir: oh, nossa, você realmente está certo e aquela pessoa está completamente errado, que absurdo que ela está fazendo. Se você culpa algo externo, você está mentindo para si mesmo. Se você culpa algo ou alguém externo pelo que você está sentindo, ou pensando, ou passando, você está mentindo para si mesmo. O único culpado, e você tem que aprender a direcionar essa culpa, é a psicologia do ego. É o autocentramento. E a atitude do bebê vai te proporcionar que você veja mais claramente. Só que você precisa continuar praticando. E cada vez que você mais pratica, mais e mais você está vendo mais claramente. E no próximo domingo, continuaremos com um outro ensinamento. A não ser que vocês tenham dúvidas a respeito do treinamento da mente. Thank you, Carla. Actually, next week I'm going to Sao Paulo. I don't know whether I will be traveling on the Sunday or not. It's not clear yet until Kawe arrives here next weekend, whether he will leave on the Sunday or the Monday. Mm-hmm. If he leaves on the Monday, then we can have a teaching next week. But if he decides he wants to leave Sunday, then we can't have a teaching. And then the following week, you tell me there's elections. So I think people will be very busy. You're very busy. So I'm not sure about everybody else. Uhum. Então, no próximo domingo, nós precisaremos aguardar para saber se o Cauê, que vai levar a Anne para São Paulo, se ele vai no domingo mesmo ou se ele vai na segunda de manhã. Caso ele vá na segunda de manhã, nós teremos um ensinamento normalmente no domingo. E no outro domingo, que é dia 7 de outubro, haverá eleições. Haverá eleições no 7 de outubro e, havendo o segundo turno, haverá eleições dia 28 de outubro. E nesses dias eu estarei sendo mesária. Eu sou mesária nas eleições, então eu vou passar, né, o domingo inteiro lá na zona eleitoral para a qual eu fui designada. Então, e geralmente nas eleições também é um dia mais conturbado para todos nós. E aí, durante as eleições, não haverá as reuniões do Zoom.
And Okay, so then I'll let you know, Carla, next week. yes. You know, when they're leaving, I'll let you know so you can tell everybody. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. And just today, I'd like you to just silently dedicate all this positive energy that we've been cultivating here, so that all beings may be free from suffering and the cause of suffering, and may awaken to their own nature. Yes. Really, from the beginning of the teachings, you know, always check your motivations. That the reason you're listening to the teaching is to be able to have the ability to make your life of benefit for others. And at the end of the teaching, then always share the positive energy that you've generated with all beings. So it expands. It expands our vision. It's not so self-centered. It's not always about me. Yeah, that's really important to loosen that self-centered way of seeing things. Então, vamos fazer a prática de dedicação dessa energia positiva que nós cultivamos aqui, para que todos os seres possam se libertar do sofrimento, da causa do sofrimento, que todos os seres possam sentir felicidade genuína e as causas da felicidade genuína, e que todos os seres possam acordar para a sua verdadeira natureza. E é muito importante que quando nós iniciemos uma prática ou iniciemos um ensinamento, nós chequemos nossa motivação. Essa motivação precisa ser inspirada no fato de que nós estamos buscando fazer da nossa vida um benefício para os demais. E que nós, ao terminarmos, nós dediquemos essa energia positiva para todos os seres. E fazendo isso, essa motivação sincera e essa dedicação sincera, nós afrouxamos a nossa psicologia do ego, nós afrouxamos esse autocentramento de querer tudo para nós. E é muito importante que nós façamos isso. Chequemos a motivação e façamos a dedicação. Okay, everyone. Thank you for your patience. Thank you for joining us, and let's see what happens. I wish you a good week, and then we'll see what happens next weekend, where I am next weekend. Please, if you write to me, remember that at the moment my principal computer is not working. I can't charge it. So it makes it very difficult for me to reply to your questions or answers until it gets repaired when I go to São Paulo answer. And Annie, for this week, is there any special activity do we have to do? I'll have to think. You know, I think these teachings, we need to contemplate these teachings, listen to these teachings again, and then, you know, ask yourselves whether, you know, what you're doing, are you really putting all teachings into one focus, you know, to really free yourself of ego psychology? What are you doing here? Are you really practicing? Are you really on this path? You need to ask yourself. Yeah, very important, so that we don't waste time. What are we doing here? Why are we doing this? Why are we having these teachings? Why are we listening and practicing these teachings? What's the purpose? And then you'll be more inspired to keep going, even when it's not so easy. You don't give up. You see it as an opportunity. So I'll tell you during the week, Carla, if I can think of anything specific
You know, there's so much that I've given to practice. You know, it's not like you should just stop because I'm not saying do this or do that. You have so much now that I've given you to contemplate and to observe, to remember. Wow, if you can just practice some of that would be wonderful. Eu perguntei para a Anne sobre... A Anne mencionou que se alguém tiver alguma pergunta para ela, vai ser um pouco mais complicado dela responder, porque o computador principal dela está danificado e precisa ser consertado lá em São Paulo. Então, talvez ela não consiga apresentar uma resposta para vocês de maneira breve. E eu perguntei para ela se ela indicaria alguma prática, alguma atividade para que nós façamos durante essa semana. E ela mencionou que nós precisamos contemplar esses ensinamentos e ouvir novamente esses ensinamentos, colocar os ensinamentos em prática e fazer as seguintes indagações. Por que você está nesse caminho? O que nós estamos fazendo? Qual é o propósito de ficarmos ouvindo esses ensinamentos e nos reunindo aqui aos domingos para ter esses ensinamentos? Para onde isso está me levando? É muito importante fazermos essas contemplações, porque essas contemplações vão nos inspirar a seguirmos adiante. Mesmo que não seja algo tão fácil, nós veremos como uma grande oportunidade para transformarmos as nossas vidas e para que nós possamos realmente dar um sentido mais valioso para a nossa vida. E ela disse que durante a semana vai ter... Carla. Thank you, everyone. Thank you, Annie. Thank you, Annie. Love to you all. Ciao, ciao.